Just have to run this part. Right click, run as, run on server. Just we need to select the Tomcat 7 and say finish. So once you execute, we got the application, we have done the registration and the login, right? So when I click on the register, it executes actually register.html. To open this, we have the register.html here inside the web content. Now, when I click on this particular button, like submit button, it performs or goes to an action. Actually, you can say register servlet. So, open the register servlet now. Here we are using the annotations, web annotations, where we directly give the URL pattern here itself. So, no need of the web.xml, right? Now, when it's executing the register servlet, we need to retrieve the values from the HTML. How to retrieve the values? By using the name attribute, password, email, phone, account number. All this will be retrieved in this particular application where we use the request.get parameter. Now after getting the values in the servlet, the only thing that MVC is regarding separating the view part, model part and the controller part. Means inside the controller you don't have to write the JSP code, HTML code or the particular database code. Inside the database like model part, you don't have to write the servlet or the HTML code. Inside the view part, you are not writing any particular servlet or the database code. Directly we use the Java objects. Everything whatever we use nothing but a Java object itself. Okay. So now, what is this register bin actually? What class it is? What is register bin? What we say in JSP? If you open the register bin, this register bin is a Ojo class in the Hibernate console, right? Plain old Java object. Now, here the username, password, email, phone, account number, and amount. For this, the getter and setter methods has been generated, right? So, in this thing, we have a method known as check register. The check register is nothing but a part of register bin. But in this thing, again, it's calling the register DAO. So, what does register DAO means? It's a data access object where we write only the database code. Nothing else will be there. Okay. So in the DAO, we created the connection object separately in a method, and this method can be called directly inside the check details. After calling that, here we need to insert these values in the database. This is database dependent code, which we need to make it as independent by using the Hibernate code. Means we need to change the register DAO code. And ikkada code change avali. So next thing, what you understand here, we are sending the values to the particular database. So this is JDBC part we are seeing. In the JDBC part, we have a model class. Along with that model class, we have a DAO. The DAO is nothing but the data access object which we can replace with the Hibernate code. So ikkada Hibernate code is replace avali. Okay. So for that reason, what we are trying to do, in the register servlet, we create only the object. Object for what? For a class. And we call the methods. What are the methods? Set username, set password, set email,
and here request dispatcher to transfer the control. Okay. Now here we are calling the check register. Where is the check register? You can say register bin. So HTML to servlet, servlet to bin, bin to register DAO. So again it will go to the register DAO. From register DAO it will return to the register bin. From register bin it will return to the register servlet. Based on the value, if it is true, here the boolean part, it will redirect that particular link to the login.html. So it's a long process, right? Now, what is that code you have to change? Inside the register bin, or you can say that register DAO, we need to change that particular database code from JDBC to the Hibernate. Before going for the JDBC to Hibernate, we need a particular things. What are the things you can say? If you consider the employee Hibernate, we have the employee.hbm, right? It's nothing but a Pojo class. For the Pojo class, we have this employee.hbm. And the employee store has a configuration file. Here, the employee store and the register DAO both are same. In that JDBC code is written in the register DAO. In the employee store, we are connecting to the server and we are transferring the particular values. Understood this point? Yeah. So I need to write this part, like the employee store part, the session configuration, everything. Like here, you can see class.funname is it. Ikkada class.funname badlu ikkada, what is that saying? We are having HVM. We have the cfg.configure. We are configuring the particular file. Now inside the register DAO, we have the class.driverManager.get connection. Ikkada into the build transaction. ఈ web.xml ని రీడ్ చేయడానికి factory.open session. Database కి connect అవడానికి bin transaction. That is the session.begin transaction. Next, after that, create the employee object. Here you can see by calling the methods set username, set password, and set email. Okay, so these values has already been taken. If you see the register DAO, how I am sending the values by creating a register bin. Inside the register bin and calling the username, password, email, phone, account number, and the amount. All these values can be transferred. Okay, one after the other you can say. Now, think carefully what are the things required. Based on that, make the changes. First, the employee Hibernate is there, right? And the second thing is what? HDFC app, bank app, you can say. Right? So in this thing, we need the Hibernate configuration file. So this Hibernate configuration file, I can directly copy. No need of changing anything, right? Copy the thing directly. Based on that copy, you need to paste it. Where you are trying to paste it, Yes, sir. you need to create either a particular package or directly we need to paste inside a SRC. So we paste it inside a SRC, right? So I am pasting it inside a SRC. That's a Hibernate configuration file. Now I need to create a particular register DAO. Okay, register.hbm.xml. So right click on this or the right click on the SRC, new, after that new, other, inside that other XML file, inside that XML we have next. So what is the next thing we have? It's nothing but the file name. What is the file name we write? Register hbm.xml. Just click on finish. ఎంప్లాయీ హెచ్బిఎం ఏవైతే రాశామో అదే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ register.hbm లో కూడా రాయాలి. Just give me a second. Yeah. So now what is the tags we write actually?
If you see, we write the Hibernate mapping. Right? So next thing is what? Employee.hbm. If you see here, we have the Hibernate mapping, which we have the class. And if the class and the class, particular class. The class and the class which contains the bin, like register bin. Okay, register bin date on the MVC lo undi. So when I even specify chestanu ikkada, I need to specify the class. What's the name? MVC dot register bin. And e table in map chestanu ikkada HDFC. అదే ఇంకో టేబుల్ కావాలంటే మీరు ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో if you want, you can remove all the values also. Now in this employee.hbm, only class ఉంటే సరిపోదు, దానికి ఒక ఐడి ఉండాలి. The property name will be there. Whatever the property names you're using, we can use it. So here that ID is there. ఈ ID అనేది primary key అయితే better. So what is that ID? You can say in the employee HBM we have a name which is ID. అంటే డైరెక్ట్ అక్కడ ఐడి అని తీసుకున్నాం. అదే ఇక్కడ రిజిస్టర్ దాంట్లో ఐడి అనేది ఉంటుందా? No. We didn't take it actually. It's required, right? So if you see here in the register servlet or the particular register servlet or register DO, ఇక్కడ insert into directly it's taking the string username, password, email, phone, account number and the amount, right? So all these things are required. Now inside this thing I need to specify a class. In the name, actually what is the ID we need to specify, that you have to see. Okay, so next ID, what is the name you can say? Alright. So ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే హెచ్డిఎఫ్సి కాకుండా ఇంక కొత్త టేబుల్ పెడతా, టేబుల్ క్రియేట్ చేసేలాగా. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సే ఇట్ యాజ్ బ్యాంక్. నా ఐడి అనే పర్టికులర్ థింగ్ జనరేట్ అయింది. ఎందుకు ఐడియాని యూజ్ చేస్తున్నాం? ఇట్ సేస్ దట్ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ. So along with that we need a generator class. Yesterday we have seen the generator, right? So basic thing ఏంటంటే so what is the generator class you are using here? Assign. Assign అంటే ఏంటంటే మనం అసైన్ చేసింది స్టోర్ చేస్తుంది. ఇంక్రిమెంట్ అని పెడితే మనం ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా అది ఇంక్రిమెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది, రైట్? So here assigned is there, then the property names, one after the other. So what are the property names you can say? Actually what we need to specify? Property. ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ లో మనం కాలమ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఏంటో కాలమ్ నేమ్? యూజర్. యూజర్ నేమ్ తర్వాత ఏముంది ఇంకోటి? Password. Next after the password what we have? Email. What is it? Email. What is the last thing we have? Now ఇవే టేబుల్స్ లో అసైన్ అయ్యి క్రియేట్ అవుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇన్సైడ్ ద డిఏఓ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ we wrote the account number and the amount also. Total 6 ఉన్నాయి, along with the ID 7 అనుకోవచ్చు, right? So here in the employee.hbm again we write two more things. In the two more things, that is nothing but
కాల్ నంబర్ అమౌంట్ రైట్. Yeah. ఇప్పుడు ఏంది ఒక హైబర్నేట్ మ్యాపింగ్ కాల్ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ ఇది కామ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్, సారీ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మై మిస్టేక్. ఈ రెండు మనం ఏంటంటే ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఎంప్లాయీ డాట్ హెచ్బిఎం లో కాదు రాయాల్సింది, రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్బిఎం లో. ఓకే, ఎంప్లాయీ డాట్ హెచ్బిఎం లో so make sure that we are writing properly in the register.hbm.xml files, right? So register వచ్చేసింది, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వచ్చింది. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఏమని పెట్టాలి మనం, అప్డేట్ అని పెట్టచ్చు, సిస్టమ్ మేనేజర్ రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్, వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ నౌ. ఎంప్లాయీ డాట్ హెచ్బిఎం కాదు ఇక్కడ, రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్బిఎం అది కూడా గుర్తించాలి. ఓకే, now the most important thing code will be the register DAO. ఇప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని వచ్చాయి, ఎక్కడికి వచ్చాయి? నేను ఎప్పుడైతే నేను రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్ఎంఎల్ ని కాల్ చేస్తానో it will execute the particular, like you can say action. In the action you can say register solved. Okay, ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ వెళ్ళాలి కదా. ఇప్పుడు రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ నేను వాల్యూస్ తెచ్చుకున్న తర్వాత సెట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని పంపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ నార్మల్ థింగ్స్, నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో సెట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఇక్కడ బిన్ క్లాస్ లో స్టోర్ అయింది. నెక్స్ట్ బిన్ క్లాస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు, రిజిస్టర్ డిఓ. సో రిజిస్టర్ డిఓకి వెళ్తాం. ఇక్కడ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ మనం సపరేట్ గా రాసుకుంటున్నాం రైట్. అండ్ చెక్ డీటెయిల్స్ లో మనం డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ రాయకుండా డైరెక్ట్లీ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ ఎంప్లాయీ.java. సో ఎంప్లాయీ.java కాకుండా వీ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ థింగ్. వాట్ ఇస్ దట్? ఎంప్లాయీ స్టోర్. ఈ ఎంప్లాయీ స్టోర్ లో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, we need to declare the session factory also, right? Changes in here, just about copy as the entire thing. If you want to copy entire thing, you can copy, or only the required things also you can copy. Register DA lo ఇప్పుడు నాకు ఈ మెథడ్ అనేది వద్దు, ఇవన్నీ వద్దు, అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ కమెంట్ చేద్దాం, డోంట్ రిమూవ్ దట్, ఇట్స్ బెటర్ యూ కమెంట్ ఇట్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా కోడ్ డిలీట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్లీ కమెంట్ చేయండి, నాట్ యూజ్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ సెషన్ అనే యాక్సెస్ అవ్వాలి కదా, అందుకు యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ రెండు అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఈ రిజిస్టర్ బిన్ నుంచి సెట్ స్ట్రింగ్ అవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాం రైట్. ఏంటది? ఎంప్లాయీ కాకుండా we need to write that particular hash, or you can say register bin. ఇక్కడ ఏముండాలి? రిజిస్టర్ బిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ రిజిస్టర్ బిన్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను సెట్ యూజర్ నేమ్ అంటున్నానో, సెట్ పాస్వర్డ్ అంటున్నానో, దిస్ మస్ట్ బి ఆల్రెడీ డన్. బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ నాట్ బి రిజాల్వ్డ్ బికాస్ we need to add a jar file. What's the jar file? You can see build path. So build path, configure build path. దీంట్లో ఏం యాడ్ చేయాలి? యాడ్ లైబ్రరీ. దాంట్లో యూజర్ లైబ్రరీ. యూజర్ లైబ్రరీ ఏముంది మనకి? హైబర్నేట్ 3 ఉంది. జస్ట్ ఫినిష్. రైట్, ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ అనే దానికి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఫ్యాక్టరీ అనే దానికి ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎంప్లాయీ స్టోర్ అన్నారు అనుకోండి, అక్కడ మనకి పబ్లిక్ స్టాటిక్, ప్రైవేట్ స్టాటిక్ ఫ్యాక్టరీ, సెషన్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది.
ఆ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ అనేది అసైన్ చేయలేదు నేను, అందుకు అలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ థింగ్, it's saying remove illegal modifier or parameter factory. సెషన్ ఫ్యాక్టరీ అనేది క్రియేట్ చేశాను నేను, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, స్టోర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ బిన్, వాట్ ఇస్ ద రిజిస్టర్ బిన్ జనరేట్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ బిన్ అనేది పైన కాల్ అయిపోయింది, రైట్. సో రిజిస్టర్ బిన్ ని కాల్ చేసి ఆ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ అనేది సెట్ చేయాలి. ఎక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను, డేటాబేస్ కి సెట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ట్రై టు క్లియర్ దిస్ థింగ్, ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్, ఇవన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ రాయకుండా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ బిన్ లో వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, మన సర్వ్లెట్. ఓకే, సో ఏంటో సర్వ్లెట్ హియర్, ఇఫ్ యూ సీ ద రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్, rs.set username set చేస్తున్నాం రిజిస్టర్ బిన్ లో. సో we need to access the same thing. So how to create the object now here, a dot get username. What's in the username, set username, we got it, right. A dot set get password. ఇక్కడ ఏమని సెట్ చేయాలి నేను, a dot get email, right. a dot సెట్ యూజర్ నేమ్ చేస్తున్నా, అదే దాంట్లో అదే వాల్యూ స్టోర్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా. సరే, సి ద థింగ్, రిజిస్టర్ బిన్ లో వాల్యూస్ స్టోర్ అయిపోయాయి. ఈ వాల్యూస్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, రిజిస్టర్ బిన్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, రైట్. సో జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్స్. మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా థింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఏంటంటే రిజిస్టర్ డిఏఓ. ఈ రిజిస్టర్ డిఏఓ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆ పూజో క్లాస్ నుంచి ఉన్న వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. అంటే ఆ పూజో క్లాస్ కి వాల్యూస్ సెట్ చేస్తేనే నేను ఇక్కడ డేటాబేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాను, లేకపోతే లేదు, రైట్. సో ఆల్రెడీ బిన్ క్లాస్ లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ బిన్ క్లాస్ లో వాల్యూస్, హూ ఇస్ అసైనింగ్ దట్ వాల్యూస్ మీన్స్ రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ లో ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాం మనం. సెట్ యూజర్ నేమ్, సెట్ పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్, ఫోన్, అకౌంట్ నంబర్ అండ్ అమౌంట్, రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్బి అంటే రిజిస్టర్ బిన్ లో మనకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఆ ఉన్న వాల్యూస్ నేను యాక్సెస్ చేయడానికి రిజిస్టర్ డిఓ అని కాల్ చేస్తాను. సో బేసిక్ గా చెక్ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడనే మనము డైరెక్ట్ గా ఆ మెథడ్స్ రాసేయచ్చు. వాట్ ఇస్ ఇట్, సెట్ యూజర్ నేమ్, సెట్ పాస్వర్డ్ అని కాల్ చేసినప్పుడు రిజిస్టర్ డిఓ లో వాల్యూస్ మాత్రమే సెట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాను, ఏ అని క్లిక్ చేశాను, ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుందో లేదా ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో విల్ సీ వన్ థింగ్. మెథడ్ అనేది బూలియన్ టైప్ రిటర్న్ చేయాలి, రైట్. రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్ అని కాకుండా రిటర్న్ ట్రూ అని చెప్పొచ్చు. రిటర్న్ ఫాల్స్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్. సో ఈ అన్రీజబుల్ కోడ్ అనేది ఏం చేస్తున్నా, నేను సెట్ చేస్తున్నాను, కమిట్ చేస్తున్నాను. If x not equals to 0, we are returning the details, right. Hibernate configuration file లో
డేటాని యాక్సెస్ అయింది. అక్కడ నేను జస్ట్ ఒక రిజిస్టర్ బిన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆల్రెడీ దాంట్లో వాల్యూస్ అని ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. సో దాని ఉన్న వాల్యూస్ నేను సేవ్ చేస్తున్నాను సెషన్. సేవ్ చేస్తున్నాను ఒక టేబుల్. ఏంటో టేబుల్ రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్బిఎం డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. సో బ్యాంక్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో నాన్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ లో బ్యాంక్ అనే టేబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి. ఓకే, we connected to the database, and from the database we need to check like here DSC of bank. Bank and object doesn't exist, so we are trying to create it. Okay, and inside that, instead of assign we can say increment. What is increment? Generator class. ఇక్కడ రిజిస్టర్ బిన్ లో మనకి ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఆర్ఐడి కూడా ఉండాలి, లేదు అంటే మనం యాక్సెస్ చేయవచ్చు. రైట్, ఇంట్ ఆర్ఐడి. సో దీనికి మాత్రమే నేను ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను, స్టోర్ చేస్తాను. ఏంటది? సోర్స్ జనరేట్ గెటర్ అండ్ సెటర్ మెథడ్స్ సెలెక్ట్. ఓకే, we got the setter and getter methods, right? Because we need to access them all. RID and access all from the register.hbm.xml file. Okay, ID kani, username kani, password, email, phone, account number, amount, all the details will be added from a particular RID. Okay, so now how to execute this thing? Apart from that, if you understand, in register servlet we're not writing any table, just we inserted the things. Like ఏదైనా సరే లాగిన్ అయినప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు లాగిన్ చేయడం it's not taking a particular table. Again we are calling a check login itself. ఆ check login కి login bin ని యూస్ చేస్తాం. Right, inside that we were writing the code. Instead of HDFC bank we write the bank itself. Okay, ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బదులు ఏమని రాస్తున్నాం, బ్యాంక్ అని రాస్తున్నాం. వన్స్ క్రియేటెడ్, సో రిజిస్టర్ దానికి మనం ఎంవిసి మొత్తం ఫుల్ గా అప్లై చేసాం. రైట్, సో నౌ ట్రై టు రీస్టార్ట్ ద సర్వర్ వన్స్. Click on register and I'm giving some values here. So what is that values you can say? Bank and as a value, so directly take Shiva, email shiva@shiva.com, some phone number, account number, amount. What is amount? 1, 2, 3, 4, 5. Some 3,000 amount. When you click on register, these values must be stored in that particular thing. So no class definition found. What is that? Hibernate dot session. So we need the jar files actually below. The Hibernate 3 kakunta. We can also, let's say, right click, build a path, configure build path, add external jars. So Hibernate examples. Hibernate examples no, like Hibernate jars. We are trying to add all the things. A jar file access rg.hibernate.session because it's a web application, and that we need a jar file.
here, what is it? Lib file. A lib file కూడా files అని లేవు. Basically, I'm copying all the things and pasting them. Okay. So in order to access the jar files in a web application, you need to build it. So ఇక్కడ నేను reload చేయాలి. So server ని stop చేస్తున్నాను. After stopping the server, I'm just restarting or reloading the server. Run as, sorry, it's not Hibernate. HDFC Bank app, run as server. So if you see here, the same thing, the bank does not exist, right? So you need to give the values. I'm giving the values. We got an exception. And exception could not pass mapping document for invalid mapping. Class is incomplete. Okay, actually register.hbm లో class అనేది ఏం పెట్టాము? Inside the register.hbm, we need a class mvc dot register pin, the Pojo class, which is mapped to the bank. Hibernate.cfg.xml. Configuration file wrong in that. Hibernate.configuration.xml. Register servlet update. Line number 7 low, column number 57, the content of element type class is incomplete. Class name and that particular class మొత్తంలో అది చేయాలి. I just have to copy this thing. అంతే కదా, ఎంప్లాయీ హెచ్బిఎం లో యాక్చువల్లీ క్లాస్ అనేది లాస్ట్ లో ఉంది. అంటే it starts here and all the parameters must be given, right? So now I need to run this thing again. Right click, run as, run on server. Exception read చేయడానికి వస్తే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమో తెలిస్తే you can solve it easily. Okay, so here again I click on register. Username Shiva password has been created. Login అయిపోయింది కదా. So go for the bank, describe bank. Bank has been created with the RID and all the details. So let's start from bank. We got the value, right? But the account and amount number, default values అనేది తీసుకుంది ఇక్కడ. So table has been created and the property username. Okay, ఇక్కడ నేను ఏమేమి ట్యాగ్ పెట్టాలి? ఇంకొకటి
ప్రాపర్టీ నేమ్ రిజిస్టర్ కదా, ఓకే ఎంప్లాయీ సారీ register.svm లో ఓకే పెట్టాలా అకౌంట్ నంబర్ యా అండ్ ది అమౌంట్. when you are describing, insert into that username, password, email, account number, amount are it. So e values, so accessibility of the values are the important things. Our register DAO లో ఉన్న particular code, ఈ కోడ్ అంటుంది కదా, నేను చేస్తున్నాను instead of calling the directly here I'm saying I have a particular register bin, right? So register bin లోనే ఇక్కడ register DAO బదులు we are writing this code. Okay, directly the session object has been created because set username set password అని ఇక్కడనే అవుతున్నాయి కాబట్టి అక్కడ వాల్యూస్ అని సెట్ అయిన తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో ఆ రిజిస్టర్ బిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ నీడ్ టు స్టోర్. ఓకే, సో వాల్యూస్ అనే యాక్సెస్ అవ్వాలి. ఆ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ది ఏఈ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రిజిస్టర్ బిన్ లో వాల్యూస్ ఆ వాల్యూస్ అని స్టోర్ చేయొచ్చు మనం, రైట్? So who is setting the values? Register servlet. ఇక్కడ rs of rb అంటే రిజిస్టర్ బిన్ లో ఒక చెక్ రిజిస్టర్, ఆ చెక్ రిజిస్టర్ లో సపోజ్ I can pass directly the register bin object also. Register bin అని పెట్టి that rb అని చెప్పొచ్చు, లేదా rb అనేది పాస్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్. ఓకే, సో rb అనేది పాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రిజిస్టర్ బిన్ లో చెక్ రిజిస్టర్ లో ఆ రిజిస్టర్ బిన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో వాళ్ళు సేవింగ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఇక్కడ సేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ డిలీట్ ఫ్రమ్ bank commit. So I'm restarting the server again. Now click on register. Register చేసినప్పుడు I'm having the values. Account number 123, amount 2000, and we got the values like Shiva username, Shiva password @gmail.com, and all the details we got, right? So now ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఆ రిజిస్టర్ బిన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ఉన్న ఫైల్ ని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎక్కడికి? లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ నుంచి ఆ రిజిస్టర్ బిన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను. In that thing, if we have the values, then it's fine. Okay, ఇది ఏం చేయొచ్చు అంటే రిజిస్టర్ డిఏఓ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. రిజిస్టర్ డిఏఓ లో చెక్ రిజిస్టర్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. ఆ రిజిస్టర్ డిఏఓ కి ఈ పారామీటర్ పాస్ చేయొచ్చు. ఏంటది? దట్ పర్టికులర్ రిజిస్టర్ బిన్ ఆబ్జెక్ట్. సో రిజిస్టర్ డిఏఓ లో మనకి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై దట్ యూ కెన్ ట్రై దట్ ఆల్సో. ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ బూలియన్ చెక్ రిజిస్టర్ మొత్తము తీసేసేసి రిజిస్టర్ డిఏఓ లో పెడుతున్నాను డైరెక్ట్లీ, రైట్? సో ఇక్కడ రిజిస్టర్ బిన్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి నాకు, సేవ్ చేసుకొని రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ లో కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, రిజిస్టర్ డిఏఓ ఈక్వల్స్ న్యూ రిజిస్టర్
actually RD, right? Register DO. Okay, so we need to import this thing, right? DO class register. Okay, spelling is wrong actually. Import register DO from the MVC, and we need to call this RD, register DO RD, right? Register DO నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో సెట్ చేసిన వాల్యూస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా చెక్ చేయాలి ఒకసారి. ఓకే, సో స్టార్ట్ దిస్ థింగ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద HDFC, run as, run on server, finish. Click on register and giving some value. The values has been shown. Okay, so ఇక్కడ do get actually override చేస్తున్నాము, do post చేయాలి. Next you can open the database. సో సాయి అనే వాల్యూ కూడా ఇన్సర్ట్ అయ్యిందని చెప్పొచ్చు. సెకండ్ ఐడి, ఓకే, సాయి ఐడి has been generated 10, సాయి username, password, email, that particular phone number, account number and number. All the things we have shown. Okay, ఇది ఒక DO క్లాస్ నుంచి ఆ బిన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ చేసుకుని ఆ బిన్ క్లాస్ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని నేను డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ హైబర్నేట్. హైబర్నేట్ కోసం మనం 2 ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ యాడ్ చేసాం. హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, register.hbm XML ఫైల్, అండ్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటుంది వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. యూ కెన్ గివ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ Oracle డేటాబేస్. ఓకే, అండ్ రిజిస్టర్ DO లో చెక్ రిజిస్టర్ ఒక పర్టికులర్ థింగ్. ఇక్కడ నేను డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ నేను డేటాబేస్ చేంజ్ చేసిన ప్రాబ్లం రాదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ HBM లైక్ హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఒక్కటి చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, this things you have to do. So try this application. Tomorrow we'll start this Spring framework. Okay, so Ramesh, try to upload the video so that others can access. Okay. So ఎప్పుడైనా సరే bin class ఉంటుంది, the DO class will be there, and the servlets. అది servlets బదులు ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ వస్తుంది. సో స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటిది, స్ప్రింగ్ MVC, స్ప్రింగ్ వెబ్ MVC అంటే ఏంటిది, అది మనం నెక్స్ట్ చూస్తాం. ఓకే, so what is Spring introduction and what are the modules present inside that Spring, we'll see tomorrow. Okay na? Any doubts in this thing? Anyone? సో ఆల్రెడీ ఈ అప్లికేషన్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది యాక్సెస్ అవుతుంది, లైక్ ద హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ద register.hbm ఫైల్. ఓకే, Yeah. if you want to explain this thing again means I just simply revise the thing. Simple, register.html first execute అవ్వాలి. ఓకే, సో వెబ్ కంటెంట్ లో register.html ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. Then inside this we have an action tag. So what is that action tag? You can see Servlet. register servlet. So register servlet కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ the annotation part is there. Then it will retrieve the values. After retrieving ఇవన్నీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి రిజిస్టర్ bin అంటే the Pojo class you can say in Hibernate. ఇది కాల్ చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్ DO లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తుంది, అంటే ఇచ్చిన వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ అవుతున్నాయా లేదా స్టోర్ చేయడానికి. సో రిజిస్టర్ చెక్ రిజిస్టర్ అనేది రిజిస్టర్ DO పార్ట్.
రిజిస్టర్ బిన్ ఏముంటాయి, సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ రిజిస్టర్ డిఓలో ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ద సెషన్ ఫ్యాక్టరీ. సో ఈ సెషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వచ్చింది. ఈ హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు దట్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ register.hbm ఫైల్ అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ టేబుల్. బ్యాంక్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ గివ్ దట్ ఐడి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్, ఫోన్, అకౌంట్ అండ్ అమౌంట్. And based on that, again it will go to the register. Build session factory, open session, the same code of Hibernate. Begin transaction, ఆ ఉన్న values అన్నిటిని నేను database కి transfer చేస్తున్నాను by using the same method. Then commit, it will be stored. If it is true, the true will be sent and the record will be inserted. Okay. And next you can see here that we got the values. Records has been inserted. Clear? Yeah. So the flow of that execution and everything. So in this process we need the publication. So anyone, any doubts? No. అసలు అర్థమవుతుంది క్లాస్లో నేను చెప్తున్నాను అంతే. బేసిక్ థింగ్ అయితే లైక్ we merged the Hibernate in the model and DO, right? నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ నేర్చుకొని ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ ఇక్కడ రాస్తాం, లైక్ JSP and the spring files we write instead of the servlet things. So how to write the string, what are the things are there, we'll see. Okay, fine.